So your boy woke up in Saty Village. Still cold. These are the mountains. Too sunny but still cold. This is called a yurt. It's a traditional house of Kazakhstanis. Look at the mountain. So I'm on my way to Kaindy Lake, the first destination. Look at the view. Kaindy Lake, the viewpoint. Второе название. Почему называется Мужахтас? С казахского на русский, если переводить, то прямой перевод это 1000 лошадей. Но если быть точнее, то 1000 голов лошадей. Почему так? Потому что неподалеку от второго Kolsai находится пастбище Жайрал, где как раз таки и водятся, да, все вот эти вот пастбища вместимостью в 1000 голов скотины, домашних скота. Лошади, бараны, коровы и так далее, и так далее. 2 hours later. I'm meeting some travelers I met online. We're gonna do the permit. They say if you do ice baths for like over 10 minutes, yeah, it's like as much as doing cocaine. I'm not gonna do this for 10 minutes. Take a picture of it. 8:01 p.m. Дальмира мне будет помогать, она будет переводить для иностранных туристов. Мусорка, друзья, подходим, после этого все, охуенно, после этого все берем и ваш мусор убираем в пакеты. После этого выкидываем в мусорки, хорошо? Все понятно? Давайте похлопаем. Друзья, если что, то мусор собираем весь в пакеты и потом после этого относим в наш магазин, вам там помогут. Вот. Хорошо, теперь. 20 minutes later. Go,
Tomorrow. нашего черного канала протекает река Чарyn, длина которого составляет Ол адамға аяқ салады или чоқитын болғаннан кейін. Hello. अरे बह मत जाना यार, ज्यादा अंदर मत जाओ, पैर स्लिप करेगा, चोट लग जाएगी यार। अरे जगदीप मत जाओ। Crazy. This fellow is crazy. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा लेंटी। स्लो मोशन वीडियो बनाओगे? चल बोजड़ी के This is Charyn Canyon. Let's go to another viewpoint.